בפסיכולוגיה של העתיד, התת-מודע לא חשוב, אלא העל-מודע הוא מה שחשוב. בפסיכולוגיה של העתיד, ההתמקדות והנבירה בעצמי לא חשוב, התרומה שלי לזולת, זה מה שחשוב. בפסיכולוגיה של העתיד, הקשיים, הכאב, הטראומות הם בסך הכל הזדמנות אדירה להתגברות, לנתינה, לתיקון. בפסיכולוגיה של העתיד, המוות הוא בסך הכל מצב זמני, והחיים הם נצחיים. אני אלעד בן אלול, אנתרופולוג, חוקר אדם, תרבות, גוף, נפש, ובסדרת המפגשים האלה אני הולך לדבר עם הרב מאניס פרידמן, מרצה בינלאומי לחסידות, מנטור ומומחה שבעצם יסלול לנו את הדרך מהפסיכולוגיה של העבר אל הפסיכולוגיה של העתיד. שלום רב, מאניס פרידמן. הייתי רוצה לשאול, מה הקשר בין דת לבריאות הנפש, והאם היא טובה לבריאות הנפש? Part of the problem is that we don't have definitions. We use words, we're not sure what we're saying. And then we get questions and problems that don't have to exist at all if we had the proper definition. And the old definitions, the past, is not going to work in the future. So we have to move up to a little more modern way of identifying things. What exactly is religion? What is it? For all practical purposes, without getting into the theology part, religion is people's, human beings' way of attaining spiritual benefits. Spiritual benefits, not psychological benefits. That's a very big difference. That's what religion is, the way to achieve spiritual benefits. But that's not what we mean when we say religious. Oh, we shouldn't. That's not what we're trying to say. Religion means, who are you serving? So, if you're devoted to somebody else's needs, that's godly. If you're trying to solve your needs, that's religion. It's just neurosis in the Jewish sense of the word. So, if religion means a way of achieving spiritual benefits, talk to your psychiatrist about it. If you want to talk about serving a higher purpose, that's the Torah, that's Judaism. בן אדם שסובל מ-OCD, הוא יחשב שאם הוא לא יכבה וידליק את האור 3 פעמים כשהוא נכנס לחדר, אז משהו נוראי הולך לקרות. אבל כשאתה מתחיל ללמוד את ההלכות, אז זה הופך להיות לך לא רק על להדליק את האור, זה הופך להיות על כל דבר. מה שאתה אוכל, איך שאתה מדבר, מה אתה אומר לפני שאתה אוכל, מה אתה אומר אחרי שאתה אוכל, איך נגעת, איפה הגוף שלך נגע, במה נגעת, במי לא נגעת. זוגות צעירים ששומרים נידה ומתחילים לפתח פחד, אסור לגעת, אם אני אקום. אז בעצם בסופו של דבר אני כן נכנס, גם אם המניע שלי היה חיובי, אני נכנס בסופו של דבר לאיזושהי מערכת תרבותית, או איזושהי דינמיקה של היום-יום שלי, שמאוד מאוד דומה להתנהגות כפייתית. אז איך זה לא יפגע בנפש, ואיך זה הגיוני? Okay, but to be fair and to be honest, any group you join, any society that you live in, has pressure, peer pressure, social pressure. You can't escape from it because we're social creatures and we're very self-conscious. So if I join a group, I'm thinking, do they like me? Do I fit in? But it's all about me. But if I'm worried about you and I want to do what's right for you, and I pay attention to the tiniest detail that you like or don't like, that's not O.C.D. That's a good person and a good friend. So we do the opposite. I'll be your friend in general. I'll try to be nice to you. But when it comes to me, I get down to the tiniest detail.
This word hurts me. This word triggers me. This word. So the big difference is this about me or is this about someone else? So people who are very medagdek in every mitzvah, the question is, does God want me to do this or does he want me to do like that? That's never O.C.D. Of course, by him, everything is infinite. So yes, there's no little details. Everything is infinite. And that's the greatness of God, that nothing is too small. Nothing is too small to bother. You know? People say, why would God care about this? Even I don't care. Like, you can't care because you only have so much energy and you got to use it, you know. So you can't worry about things that are too big, that you can't do anything about. And you can't worry about anything too small because you can't use up your energy. You got to save, you know, pick your battles because you can't fight them all. Infinite means nothing is too big and nothing is too small. So, definition, the focus on self is full of neuroses and full of issues and full of traps and unhealthy stuff. Serving others, for real, that you're really concerned with somebody else, is always healthy. זה הרבה פעמים מה שאנשים מרגישים. דווקא אפילו עכשיו שאתה אומר שזה בגלל שזה מדובר פה בהשלכה על מישהו אחר, אז זה יכול להיות אפילו עוד יותר קשה עבורי כשאני לא מצליח לעמוד בכל רף הדרישות. Okay, so again, אני לא מצליח. He's going to be angry at me. He's going to punish me. So it's back to me again. You start the day by saying, I'm not perfect. I can't do everything right. I will never do everything right, but I'm trying to be good to you. וצריך להיות בברכות השחר. כן. אז בעצם אני צריך לפתח את ההבנה שמה שהוא מבקש, מה שהוא רוצה, זה משהו ממש חשוב. זה לא מיוחד לנסות אותי, וזה לא משהו שהוא סתם ביקש, אבל אם לא יקרה אין לזה משמעות, אלא זה דבר מאוד 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 חיוני שחייב לקרות. זה התחושה שאני צריך בעצם לפתח בעצמי. איך אני מעלה את היראה שלי מיראה, אני חושב למשל על אנשים שגדלו בבתים דתיים, שלפעמים אמרו להם בבית ספר או בבית דברים כמו, אם לא תתעורר לתפילה, אז אתה תלך לגיהנום, או בגלל שהתלבשת לא צנוע, אז אנשים, חיילים נהרגים במלחמות. איך אני מעביר את היראה שלי מהמקום הזה, שבעצם איימו עליי שהמעשים שלי גורמים לנזקים לעצמי ולאחרים, ליראה של בעצם, אני אכפת לי ממה שהשם ביקש, כי זה דבר כל כך חשוב. That's the whole innovation and revolution of Chassidut Chabad. There's no talk about punishment. There's no talk about consequences. There's talk about sincerity. Be sincere in your service of God. So the definition, we started off with the question of, where does this O.C.D. business come in? O.C.D. is only if I'm thinking about myself. So really we're coming to the conclusion, thinking about yourself is always a little dangerous. Because you'll either become exaggerated in your opinion of yourself, you'll become an egomaniac, or you'll become timid and dependent and O.C.D. because something might go wrong for you. So the healthiest thing is less attention on self, which goes against all traditional psychology. But the future of psychology is a healthy self is the one that you don't have to think about. Because as soon as you start thinking, too much, too little, how do you love me now? How do you like me now? Maybe now, maybe not. It's terrible. It's terrible. אז בעצם כשזה נעשה נכון, אז תיאורטית, דווקא ההתקרבות לתורה ומצוות יכולה להיות מסלול של הבראה מ-OCD. כי אם היום שלי היה מורכב מהמון פעולות מאוד 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 קטנות,
שהגיעו מחרדתיות כלפי עצמי וכפייתיות כלפי עצמי, ולאט לאט אני אחליף אותם בפעולות קטנות, שהן אולי יכולות להיות דומות ברנדומליות שלהם ובמזעריות שלהם, אבל הן פעולות קטנות שעניינם לצאת מעצמי ולראות את האחר, אז ככה בעצם הגענו למצב שהדת היא לא עוד או.סי.די, אלא היא אפילו להפך, היא ההבראה היחידה מה-OCD. כי אם אכפת לי מפעולות קטנות, אז זה פשוט אכפת לי מהם, פשוט אולי זה לא מכוון נכון האנרגיה הזאת. So the healthiest thing is, don't say I am. Because most of the time it's not even true. A person says, I am Haredi. No, you're not. Or a person says, I'm Filoni, I don't believe in anything. Yes, you do. Stop limiting yourself by external things. I'm a very honest person. You keep lying. I'm a very timid person. No, don't do that. Stop defining yourself. Look around and see what you can contribute. It's much healthier, much healthier. So, again, the past is work on yourself, make yourself the best you can be. And it turns out that it's not a healthy process. It's not. It's making us crazy. The healthy process is, whatever I am, I am. And I've been thinking about it already for 30 years. Enough. I am what I am. It's good. Laugh about it. Have a good sense of humor about yourself. Those are the healthiest people, the easiest people to get along with, the most fun to be with. But as soon as somebody starts saying, I am the kind of person, it's not comfortable anymore. It's not natural. אני כאדם מודרני חשוף כיום להרבה מערכות רוחניות שונות, ויש לי את האופציה לפנות למערכת משמעות כמו New Age או הינדואיזם, בודהיזם, דתות המזרח, דתות אינדיאניות למיניהם, או אפילו נצרות, שבעצם יעניקו לי ואת העניין הזה של החיבור עם השם, אני אוכל להיות מחובר עם השם, בלי הסכנה הזאת להידרדר למקום של הירידה לפרטים, של הכפייתיות, של הפחד, כי בעצם זה משהו הרבה יותר מופשט, הרבה יותר רחב, הרבה יותר שמסתכל על איזושהי תמונה גדולה של אהבה, של תכלית, של משמעות, של תיקון העולם. It sounds nice, but it doesn't work. It doesn't happen. If you become vegetarian or vegan, you become a fanatic. Ooh, did it touch the... The fanaticism comes not from the philosophy. It comes from the self-interest. I'm vegan. Oh, really? You can't escape it, no matter where you go. And this is the biggest tragedy, that even religion became about you. So there's no escape. I can't get away from me. I'm choking on it. How much can I invest in me? Teenagers, babies invest in themselves. Teenagers are hung up on themselves. Students are very self-conscious. Enough already. So the biggest favor that God did for us is he came to Har Sinai and said, can you stop thinking about yourself for a second? Thank you so much. Get me out of myself. And I think that most people who get drunk a lot, who become OCD, they're trying to break out of themselves because they can't stand it anymore and end up being even more stuck with themselves. But what we need is a little freedom from ourselves. אני מקווה שזה מה שנלמד בהמשך המפגשים שלנו פה. איך להשתחרר מעצמנו, איך להתקדם לעבר הפסיכולוגיה של העתיד, המצב התודעתי שבו האני לא מגביל את החוויות הנפשיות. So there's the famous quote, you are your own worst enemy. It's so true. Because if you think you're great, you're ruining your life.
If you think you're horrible, you're ruining your life. So what should I think? Think enough about me. Let's talk about something interesting. Those are the happiest people. תודה רבה. בפרק הבא של הפסיכולוגיה של העתיד. What is anxiety? Anxiety means unable to see the context. It's like you can't see the end of the ocean, so it's scary. You get lost in the lack of borders. And the anxiety is that I'm not purposeful. I don't know why I'm here. So too many possibilities.